Cyclones. These phenomena are the most powerful natural disasters on Earth. A cyclone is an immense cloudy mass which rotates in on itself and causes incredibly powerful surges of wind. Imaginez-vous dans votre maison où même les murs porteurs vibrent. C'est-à-dire, vous avez l'impression d'être dans un tremblement de terre. Vous êtes dans une machine à laver. Cyclones are only formed over warm oceans. They draw an enormous amount of energy from this warm water, which they then release in the form of wind or torrential rain. These gusts can reach up to 400 kilometers an hour. Le cyclone Gamède en 2007, il est tombé de l'ordre de 4900 mm d'eau en 4 jours. Alors on va le traduire autrement. Ça équivaut à peu près à 7 années de pluie à Paris en 4 jours. Faced with such power, scientists have come together to try to limit the impact of this force of nature. But how do cyclones really work? And can we predict them? How much damage can they really cause? To discover more, we head to the island of Saint Martin in the French West Indies. This is where Hurricane Irma caused the most destruction at the end of August 2017. L'énergie dégagée par le cyclone Irma, ça correspond à la moitié d'une forte saison cyclonique où on a en général de l'ordre de 6 cyclones. Donc on voit qu'on a eu affaire à un monstre. Hurricane Katrina, which devastated the south of the United States in the summer of 2005, will reveal that the damages caused by a hurricane are not solely dependent on wind or rain. La mer donc s'est comportée comme un tsunami, est rentrée à l'intérieur des terres, et comme on a une terre extrêmement plate, enfin le relief est extrêmement plat, l'eau de mer a pénétré jusqu'à 100-150 km à l'intérieur des terres. Finally, we will attempt to find out if global warming could increase the chances of cyclones reaching our continent in the near future. While this may seem impossible, the exceptional appearance of Hurricane Ophelia on the European coastline in October 2017 suggests otherwise. Ophelia, c'est effectivement un événement remarquable puisqu'il a gardé son caractère cyclone tropical pratiquement jusqu'à l'Irlande. So, have scientists uncovered the truth behind cyclones? How will they look in the future? Where will they strike? And could they do even more damage? Take a look at these extraordinary accumulations of energy in the sky. These masses can measure almost twice the size of France, and their power is unparalleled. These masses are in fact cyclones. Un cyclone, à lui-même, produit pratiquement autant d'énergie que l'ensemble des sources d'énergie existant sur Terre au même instant. But first of all, what is a cyclone? Surprisingly, the definition is much broader than one would generally think. Donc un cyclone, c'est une dépression, donc c'est une région de basse pression autour de laquelle on a des vents forts. Depression is a term often mentioned on weather forecasts. It is a zone in which the atmospheric pressure is weaker than in other areas. Why? In fact, it all begins with the sun. Since the Earth is round, solar rays cannot reach the Earth in all places at the same angle. As such, the amount of energy reaching the tropics is different to the amount reaching the poles. In the polar regions, the rays are slanted, so they emit less energy. Au niveau de l'équateur, les faisceaux lumineux arrivent perpendiculairement à la surface. Ils sont donc bien concentrés. Alors qu'au niveau des pôles, ils arrivent en biais et la lumière se répartit sur une plus grosse surface. Et comme elle se répartit sur une plus grosse surface, finalement, il fait plus froid au pôle qu'à l'équateur. On our planet, the energy emitted by solar rays is measured by temperature. Naturally, there are areas where the air is warmer or colder. Air reacts differently depending on the change in temperature.
Physicists are very familiar with this concept, commonly known as atmospheric convection. La convection atmosphérique, c'est le fait que les masses d'air se mettent en mouvement à l'intérieur de l'atmosphère. Et elles se mettent en mouvement essentiellement à cause des différences de chaleur ou des différences de pression, ce qui est souvent lié. The air surrounding us is a gas. The heat transmitted to it by solar rays is energy. This energy recharges the air molecules, which then begin to move around. Once they start moving around, they take up more space and spread apart from each other. The area thus becomes less dense. L'air chaud est plus léger que l'air froid, et donc le poids de l'atmosphère sur la surface est moins important, et donc on a une dépression qui va se produire. The lighter air rises, creating less pressure on the surface, and that's not all. As the air rises, it leaves space behind in this low pressure zone. This creates a draft, also known as suction. Une zone de basse pression, c'est du vide. Donc l'air veut combler le vide et va des hautes pressions aux basses pressions. Et ça, c'est le phénomène de vent. So a depression is a low pressure zone that generates airflow in the form of wind. This is a common phenomenon. In fact, this is the main cause of bad weather in this country. However, bad weather does not always lead to cyclones. Un cyclone, c'est une notion très générale, donc il y a plein de phénomènes dans l'atmosphère qui sont des cyclones, mais généralement, quand on parle de cyclones, on parle en fait de cyclones tropicaux. Known for their powers of violence and destruction, these forces of nature make the headlines several times each year. But these are not the only factors distinguishing cyclones from other depressions. With a particular focus on their formation, specialists have established precise characteristics to define tropical cyclones. To find out more, we take a look at the summer of 2017. This was a particularly unusual summer due to the number of hurricanes that struck the United States. On a eu au cours de l'été 2017 une conjonction de phénomènes favorables qui ont malheureusement amené un espèce de rail de cyclone directement axé sur les Antilles pendant 15 jours, 3 semaines environ. Of all these cyclones, Hurricane Irma was the most violent. It destroyed a large part of the Caribbean, ending up on the American coastline at the beginning of September 2017. Pour avoir vu peut-être quelques reportages sur l'impact qu'une bombe peut provoquer, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu, on a l'impression qu'il y avait eu un bombardement sur l'île de Saint-Martin. Irma was a hurricane, not a cyclone. Is there a difference? On parle de typhon, de cyclone ou d'ouragan. C'est la même chose. Simplement, on leur donne 3 noms différents, c'est tout. The only difference is the location in which the phenomenon takes place. The term cyclone or tropical cyclone is reserved for the Indian Ocean and the South Pacific. Hurricanes appear in the North Atlantic and Northeast Pacific. And finally, the term typhoon is used in the Northwest Pacific. Regardless of their location, these phenomena are all formed in what specialists call tropical zones. Les bandes tropicales, c'est des régions qui se trouvent entre 10 degrés et 30 degrés de latitude au nord et au sud de l'équateur. All tropical cyclones are born in this region due to the higher temperatures reigning in this part of the world. But this is not the only reason. Air is not the only element able to create a depression. Seawater can also fill this role if it is warm enough. Pour qu'un cyclone puisse se développer, il faut que l'eau soit supérieure à 26 degrés et demi dans les 50 premiers mètres de l'océan. What happens when water becomes heated? The liquid water turns into a gas in the form of water vapor. This is the principle of evaporation. As water vapor is less dense, it tends to rise. Les molécules bougent beaucoup plus et quand elles bougent beaucoup plus, elles prennent plus de place et plus de place, ça fait quelque chose qui est plus léger finalement. In the planet's tropical zones, heat transmits its energy into both air and water molecules. Consequently, the warm and humid air rises even faster, and the pressure in these zones is much lower. Because of this, the suction is significantly stronger, and the rising winds become increasingly violent. This explains the incredible power of cyclones. At
At the end of the summer of 2017, Alexandre Godefroy was on holiday with his friends on the island of Saint Martin. It is only a few days before disaster strikes that he first hears about Hurricane Irma. Donc nous, 4-5 jours avant, on sait qu'il y a un ouragan qui arrive. On ne se rend pas compte que ça va être un monstre comme Irma tel qu'il a annoncé. Donc la vie suit son cours. Il fait beau, 3-4 jours avant, on continue à sortir, on va à la plage. Alexandre cannot imagine what is to come. Irma takes a drastic turn for the worst and turns into a machine of destruction. L'énergie dégagée par le cyclone Irma en une dizaine de jours, ça correspond à la moitié d'une forte saison cyclonique où on a en général de l'ordre de 6 cyclones. Donc on voit qu'on a eu affaire à un monstre. Cyclones are characterized using the Saffir-Simpson scale. To be considered a cyclone, the winds of the phenomenon must exceed 118 kilometers per hour. It is then classed from categories 1 to 5, where wind speeds can reach more than 250 kilometers per hour. On sait d'avance qu'on va avoir des destructions de bâtiments. Il va quasiment y avoir pas de survivants si les gens sont à l'extérieur. Hurricane Irma was a Category 5 hurricane, the most powerful hurricane recorded in the North Atlantic since Hurricane Allen in 1980. In early September 2017, over a period of 6 days, Irma kills 134 people and causes billions of dollars worth of damage in her trajectory from the West Indies to the United States. However, Irma was actually formed on the 29th of August 2017, 6,000 kilometers away. Irma est née un peu à l'ouest des îles du Cap-Vert et a profité de sa traversée pour s'intensifier. Et en rencontrant des conditions très favorables, c'est-à-dire un océan qui était assez chaud, plus chaud que la normale, beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, donc a pu s'intensifier assez rapidement. At the end of the summer, the temperature of the Atlantic Ocean is much higher than normal, 2 to 3 degrees above average. As a result, water vapor rises very quickly, powered by the energy transmitted to it from the surrounding heat. Once it reaches a certain altitude, another physical process is set in motion: condensation. La condensation, c'est le phénomène de transformation de la vapeur d'eau en gouttelettes d'eau. Et ça arrive dans les couches supérieures de l'atmosphère où l'air est plus froid. Et donc quand l'air humide se transforme en gouttelettes d'eau, ça fait des nuages et plus tard des précipitations. Large amounts of rain start to fall from the sky around this low-pressure area, but that's not all. As we have seen, seawater turns into water vapor when its molecules are charged with heat energy and are thus beginning to move around. When water vapor condenses to become a liquid again, the process is reversed. Quand on transforme de l'eau vapeur avec beaucoup d'énergie en eau liquide avec moins d'énergie, eh bien cette énergie doit partir quelque part, elle part en chaleur, c'est-à-dire qu'elle va réchauffer l'air qui est autour. To sum up, a low-pressure zone above a warm ocean attracts air in the form of wind. This wind is charged with humidity and rapidly increases in altitude. When it reaches the upper layers of the atmosphere, the humid air becomes a liquid again by releasing heat, which warms up the surrounding air. A tropical cyclone is deemed a perfect climatic phenomenon because this warm air reinforces the low-pressure zone, attracting even more air, which will eventually also be charged with humidity, thus restarting the cycle. C'est extrêmement efficace puisque une fois qu'on a ce système-là, on parle d'un système auto-entretenu, c'est-à-dire que plus il s'intensifie, plus il donne des éléments pour s'intensifier à nouveau. Donc on peut créer comme ça un emballement. During the summer of 2017, Lisa Durand was working for one of the largest hotels in Saint Martin. Her responsibilities involved staying informed of the weather forecasts provided by Météo France. Le premier tracé a vu juste en fait, et il montrait bien que Saint-Martin allait être touché de plein fouet en catégorie 5. Et Saint-Martin aussi, et que ça allait être juste énorme. Donc les gens ont commencé à prendre peur. Fear rises among the people of Saint Martin after the weather services predict that Hurricane Irma will pass over their island. Everyone remembers what happened 22 years before. Hurricane Lewis, a Category 4 storm,
whose winds reached 270 kilometers an hour, almost destroyed the 100 square kilometer island. At the end of August 2017, Hurricane Irma is still being formed. On the 27th, the phenomenon is classified as a tropical depression, where winds do not exceed 63 kilometers per hour. But the cyclonic machine is nearly ready. All that's left is for the hurricane to start rotating in on itself. According to satellite images, a cyclone is essentially a gigantic vortex of wind and rain. Why? This is due to another physical phenomenon discovered by researchers nearly 200 years ago, known as the Coriolis effect. La force de Coriolis, c'est une force qui est liée à la rotation de la Terre sur elle-même. Donc c'est une force qui va avoir un rôle important dans le climat puisqu'elle va dévier les masses d'air ou les masses d'eau. The Earth turns eastward on an axis that passes through the poles. A complete rotation always takes 24 hours, regardless of where you are on the planet. However, the distance in relation to the axis is not always the same. Un tour au niveau de l'équateur, c'est 40 000 km. Bien, à Paris, plus au nord, la distance est plus petite et c'est uniquement 26 000 km. 26,000 kilometers in 24 hours equates to a speed of 1,100 kilometers per hour. This figure reaches 1,700 kilometers per hour at the equator. Imagine a mass of air close to Paris, propelled eastward at a speed of 1,100 kilometers an hour. If this mass moves south towards the equator, it will reach a zone which rotates at 1,700 kilometers an hour, a difference of 600 kilometers an hour. Because the mass is moving at a slower pace, it seems like it is moving to the west. Dans notre hémisphère, des masses d'air qui partent du sud, elles vont être déviées vers l'est, alors que des masses d'air qui viennent du nord, elles vont être déviées vers l'ouest. This principle is also applied to weather phenomena. The Coriolis effect gives cyclones their rotation. On the 30th of August 2017, a standard depression in the Atlantic changes from a tropical storm, the stage just before a hurricane, to a Category 1 hurricane in only a few hours. As it gradually moves westward, it gains power and intensity. Le système, en traversant l'Atlantique, il va au fur et à mesure pomper de plus en plus d'énergie de la mer, de l'eau qui est très très chaude, à plus de 26 degrés, et il va alimenter, il va devenir de plus en plus violent. Over the following days, Irma continues to intensify until it becomes a monster of destruction. Son intensité maximum, c'est la veille de son arrivée sur Saint-Barthélemy et Saint-Barth, dans une situation très large, très développée. Et donc c'est là où on a eu le phénomène le plus intense. On the 5th of September, Irma is classified as a Category 5 storm, with winds raging at 279 kilometers an hour. Irma's speed is equal to that of a high-speed train. Worst of all, its dimensions are unprecedented. It has a diameter of more than 500 kilometers over a surface of 335,000 kilometers squared. That's almost the entirety of metropolitan France. On the island of Saint Martin, the maximum alert is sounded. In the West Indies, this is known as a violet alert. La Diolette, elle vous dit, restez cloîtrés chez vous, ne bougez pas, sans contre-indication, votre vie est en jeu. At 2 a.m. on the 6th of September, the first areas affected by the storm are the islands of Antigua and Barbuda. Irma keeps gaining intensity, boosted by the exceedingly warm waters of the Atlantic Ocean. Sur l'Atlantique Nord, en moyenne, on avait des 28-29 degrés, ce qui est 2 à 3 degrés au-dessus de ce qu'on a habituellement en température d'eau de mer. Et là, quand vous êtes à 2 à 3 degrés au-dessus des normales, vous mettez à disposition du cyclone des quantités d'énergie phénoménales. The storm then hits the islands of Saint Barthélemy and Saint Martin. Night falls and the weather gets progressively worse. The wind and rain gradually get stronger. The first damages begin to appear. Finalement, ce que vous observez dehors, c'est des voitures qui changent de place. C'est toutes les enseignes du casino qui étaient à côté de notre hôtel qui commencent à tomber, des toitures qui commencent à soulever, alors qu'on n'est pas encore dans la partie puissante du cyclone. 4 hours later, all hell breaks loose. The most destructive part of the cyclone reaches the island. Specialists call this the eye wall. C'est un mur de nuages qui entoure la région centrale du cyclone qu'on appelle l'œil. Et il est caractérisé par de fortes précipitations
et des vents très très forts. C'est là où il y a les vents les plus forts dans le cyclone. The center of the cyclone is a very low pressure zone. The warm air is charged with humidity, so it rises and weighs almost nothing. Once the air is propelled higher, it cools down and forms clouds that rotate around the center of the cyclone. This is where the wind speed breaks records. On sait qu'on a mesuré du 295 km/h, ça été observé, mesuré, mais on estime qu'on a eu des rafales de l'ordre de 350 km/h, au vu des dégâts qu'on a pu constater sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. The worst part is that the winds inside a cyclone are irregular in terms of their speed and direction. Why? Scientists have several theories. Si vous regardez l'écoulement d'une rivière sous un pont, vous allez constater que ce n'est pas un écoulement régulier, mais qu'il y a des petits tourbillons qui se développent. Bon. L'air, c'est pareil, l'air est toujours un peu turbulent. Quand vous voyez le vent qui soulève des feuilles, il y a des petits tourbillons qui se produisent. The increase in warm and humid air in the eye wall are not consistent with each other, and these discrepancies can create very dangerous gusts of wind. On a des endroits où ça monte plus vite et plus qu'à d'autres endroits. Donc on dit qu'on a des tours de convection. Et en fait, ces tours, elles sont associées à des mini-cyclones. Donc on a des mouvements d'air autour de ces tours de convection. Mini-cyclones or worse. The whirling movements can become concentrated in the center of the eye wall to form tornadoes. Tornadoes are the most violent phenomena ever recorded on Earth. Although St. Martin is spared from any tornadoes this time, the hellish ordeal only gets worse. Imaginez-vous dans votre maison où même les murs porteurs vibrent. C'est-à-dire vous avez l'impression d'être dans un tremblement de terre. Vous êtes dans une machine à laver. Along with the mini-cyclones moving on the eye wall of the main phenomenon, the constructions on land also start to pose problems. Roads positioned in between buildings become bottlenecks for the wind. Quand on prend un tuyau qui contient de l'eau et qu'on le pince, eh bien on fait un jet plus étroit mais avec une vitesse beaucoup plus grande. Pour l'air, c'est exactement la même chose. Ça se comporte comme un fluide incompressible. Donc quand on le force à s'écouler dans un espace restreint, eh bien il accélère. These accelerations are the main causes of damage. The new gusts of wind have an even greater power of destruction than the steady winds, moving at a rate of nearly 300 kilometers an hour. Plus les rafales sont fortes, plus ça va donner des coups de butoir qui vont casser des tas d'objets, qui vont coucher des objets. Alors quand je parle d'objets, je parle d'arbres, je parle de maisons, je parle de voitures, je parle de camions, tout ce genre de choses. With such exponential wind power, the damages are even more shocking. The wind's capacity for destruction increases at an even faster rate than its speed. Quand vous doublez la vitesse du vent, vous augmentez par 4, multipliez par 4 les dégâts, en général à peu près. Although the hurricane's internal winds reach record speeds, Irma actually moves very slowly. This is very bad news. L'ouragan Irma se déplaçait plutôt lentement. Elle se déplaçait à 26 km/h, ce qui correspond à peu près à 7 mètres par seconde. Et un cyclone, plus il avance lentement et plus il est dangereux. Indeed, the slower the phenomenon moves, the more time it has to wreak havoc. And even though the winds can be very destructive, they are not the main cause of the damages. Le plus marquant, ce sont les précipitations, puisqu'il y a d'énormes quantités de pluie qui peuvent tomber. Et un cyclone peut produire l'équivalent d'une année ou plusieurs années de pluie à tel endroit. All the humidity drawn to the top of the cyclone falls back down in record-breaking quantities of rain. The most impressive figures are regularly recorded on the island of La Réunion when it is struck by such a phenomenon. Le cyclone Gamède en 2007, il est tombé de l'ordre de 4900 mm d'eau en 4 jours. Alors on va le traduire autrement. Ça équivaut à peu près à 7 années de pluie à Paris en 4 jours. The extraordinary quantities of rain recorded on the French island in the Indian Ocean are not only due to the power of cyclones, but also to the morphology of the land. La Réunion is shaped like a giant cone, so its form accentuates the amount of precipitation it receives. L'île est montagneuse, très très montagneuse, et donc les masses d'air sont obligées de monter en plus d'être déjà chargées d'humidité. Donc cette ascendance verticale crée de la condensation et donc des précipitations très très fortes qui sont encore plus fortes que les régions avoisinantes sur la mer, quoi.
At 500 millimeters, the precipitation recorded on the island of Saint Martin during Hurricane Irma is much lower than the amounts usually measured on La Réunion. However, 500 millimeters is equal to 500 liters of water per square meter. That is the same as 3 full bathtubs per meter, falling in only a few hours. Such quantities of water can cause considerable damage. Propelled by the wind, the rain can get in everywhere. After taking refuge in a bathroom on the second floor of the hotel, Lisa Duran remembers that day well. On se rend compte à un moment donné qu'il y a de l'eau sur le sol de la salle de bain. On avait mis un matelas, le matelas flottait. Il y avait plus de 15 cm d'eau. On avait les pieds dans l'eau. The gusts of wind and rain produce a deafening roar, but noise is not the only thing preventing the victims from hearing correctly. The difference in pressure also has a significant role to play. Vous avez vos oreilles qui se bougent, vous entendez mal du coup. Ça vous fait mal comme si vous aviez une otite. It's the same effect as being on a plane. On the island of Saint Martin, hours go by and the damages accumulate. Finally, near 6 o'clock, there is a sudden lull. Imaginez-vous, donc voilà, ces bruits assourdissants, les murs qui tremblent, et en l'espace de 30 secondes, le calme plat. Dazed and in shock, Alexandre does not immediately realize that he is now in the center of the phenomenon, the eye of the hurricane. Alors l'œil du cyclone, c'est la région qui se trouve donc au centre du cyclone. C'est une région dans laquelle il n'y a pas de précipitation et dans laquelle il n'y a pas de vent. Donc parfois même, on voit des images de l'œil du cyclone, donc il peut faire beau. It is hard to believe that the eye is surrounded by the most violent winds, yet the area inside it, which can stretch over dozens of kilometers, is relatively calm. How is this possible? Why do the winds not enter the eye? To understand, we take another look at how cyclones function. On the one hand, the low pressure area in the center of the cyclone attracts the winds. On the other, due to the Earth's rotation, the Coriolis effect forces these winds to turn in on themselves. Any rotating object is drawn to the exterior of the cyclone due to a phenomenon known as centrifugal force. Quand on est sur une route qui va tout droit et que la voiture tourne vers la gauche, en fait, notre corps voudrait continuer tout droit. Et il ne peut pas. Donc, il ressent une pseudo-force qui l'entraîne à l'extérieur du virage. Et cette pseudo-force, c'est la force centrifuge. In the center of the cyclone, the force of attraction created by low pressure drawing winds to the center and the centrifugal force pushing the winds to the outside balance each other out. As a result, the eye of the hurricane is protected. The inside is dominated by a sense of calm. On commence à sortir et là on voit que c'est pas que l'hôtel qui est détruit, c'est tout le quartier, c'est toute l'île. Despite this devastating realization, there is no time to despair. The eye's crossing does not last long, barely 45 minutes. The only option is to return to shelter. Although the majority of the buildings have already suffered grave damages, more destruction is on the horizon. The winds are still just as strong, and on top of that, they have changed direction. Juste après le passage de l'œil, en fait, on a une inversion du sens du vent, c'est-à-dire qu'on a une déviation de ce sens à 180 degrés. Donc si, par exemple, le vent venait de la droite, juste après que l'œil soit passé, il vient de la gauche. The winds in the eye wall of the cyclone rotate around the center of the eye. Therefore, if they initially turn from right to left after passing over the axis, they will then turn from left to right. The powerful gusts of wind will now strike the other side of the building still standing. Donc les structures étant fragilisées déjà par un vent et les forçant dans un certain sens, souvent sont détruites lorsque le vent change de direction, puisque là on va avoir un effet qui va être tout à fait différent. On the island of Saint Martin, Alexandre experiences this phenomenon first-hand from his hotel room on the top floor. À une ou deux reprises, on a vu le toit se soulever de quelques centimètres. Donc, et là, on se dit, si la charpente s'en va, on est fini, quoi. After 3 more hours of devastating winds and destruction, Hurricane Irma finally moved away from the island of Saint Martin. Alexandre, Lisa and their friends all made it out alive. They were extremely lucky, as the damages on the island were truly catastrophic. With winds blowing at an average of 300 kilometers an hour over several hours, between 65 and 95% of the French part of the island is said to have been destroyed. 15 people lost their lives on Saint Martin and Saint Barthélemy.
Unfortunately, Irma's journey is still far from finished. The hurricane continues its journey northwest, passing Puerto Rico and the Dominican Republic. It is still at maximum intensity. Il est monté de catégorie 5, c'est le maximum, pendant plus de 78 heures, c'est un record. Irma is so powerful that the American authorities take extreme measures when the hurricane heads towards Florida. 6 million people are evacuated. That's 3 times the population of inner Paris. Fortunately, on the 10th of September, just off the coast of Florida, Irma is downgraded to a Category 4 storm, with its winds still reaching 215 kilometers an hour. The hurricane quickly begins to lose power and finishes its journey 2 days later in the state of Alabama. In the end, Irma is said to have caused the deaths of 90 people in the United States. The storm was also responsible for severe water and electricity cuts. It was terrible, but it could have been a lot worse if the authorities hadn't taken such radical measures. It should be said that the population is more accustomed to hurricanes in this region. Some of them are truly devastating, like Hurricane Katrina, which struck Louisiana at the end of August 2005. Hurricane Katrina is still a nightmare for many Americans because it caused the deaths of more than 1,800 people and left millions homeless, particularly in New Orleans. Why was Hurricane Katrina more destructive than Hurricane Irma? To find out, we retrace the history of this force of nature. Hurricane Katrina came to be on the 23rd of August 2005 over the archipelago of the Bahamas. The phenomenon quickly turns from a tropical depression into a tropical storm, and it is in this form that Katrina briefly strikes the south of Florida on the 25th of August. The following day, everything changes when the storm reaches the Gulf of Mexico. Katrina est passée sur un tourbillon chaud qui avait une profondeur d'environ une centaine de mètres, donc un énorme réservoir thermique sur lequel les vents ont pu puiser et donc ont renforcé l'intensité de Katrina. Et ça s'est produit la veille de son arrivée sur la Nouvelle-Orléans. Scientists estimate that for a cyclone to appear, seawater must be at a temperature of more than 26.5 degrees over a depth of 50 meters. Here, these conditions are met. Hurricane Katrina quickly gains force and turns into a Category 5 storm in only 2 days. Katrina causes the maximum amount of damage due to another agent of destruction present in all cyclones, the ocean. The ocean ends up rising more than 15 meters, reaching the height of a 5-story building. La mer, donc soulevée comme ceci, s'est comportée comme un tsunami et rentrée à l'intérieur des terres. Et comme on a une terre extrêmement plate, enfin le relief est extrêmement plat, l'eau de mer a pénétré jusqu'à 100-150 km à l'intérieur des terres. 150 kilometers, that is almost equivalent to the English Channel flowing inland and reaching the Parisian suburbs. We have seen the potential damage caused by the wind and precipitation inside a cyclone, but even when these elements are at their most powerful, they are not the only factors responsible for ultimate destruction. Every cyclone is accompanied by a rise in sea level. This phenomenon depends on several elements. The first is wind. Les vents du cyclone, en fait, ils poussent des paquets d'eau qui vont être responsables de vagues et d'une élévation du niveau de l'eau sur le littoral. Donc c'est l'effet des vents du cyclone. The gusts from the cyclone push the ocean forward. Specialists call these storm surges. Waves, known as storm swells, are also created. Consequently, a second element is added into the mix due to the low pressure dominating the center of the hurricane. Le simple fait qu'un cyclone, c'est une dépression, ça va aspirer, entre guillemets, ça va faire remonter le niveau de la mer de plusieurs mètres. In a depression, the pressure exerted on the surface is less significant. And when this surface is made of water, it rises. If the pressure level drops, you get storm surges and swells. When put together, all of these factors can cause an exceptional rise in sea level. Comme ça, vous pouvez avoir des niveaux qui peuvent dépasser parfois par 20 mètres par endroit. On peut avoir des effets vraiment catastrophiques. On the 29th of August 2005, the equivalent of a tsunami flooded Louisiana and quickly swept away 75% of New Orleans. A large part of the city had been built below sea level, and the only thing protecting it was a 4-meter high dam.
This dam was quickly submerged under a crushing wall of water, and the rise in water continued for several days. You're not gonna be able to get no supplies or anything. You sure? The water's gonna continue coming up till at least tomorrow. These floods are accompanied by mudslides. Hundreds of thousands of people lose their homes and are forced to live in temporary housing for months and even years. Although Hurricane Katrina had declined in intensity by this point, the storm would continue its trajectory for thousands of kilometers over the US and Canada, finally finishing its journey in Quebec on the 31st of August. The result, more than $108 billion worth of damage. We've seen the birth of a hurricane, but how do we explain its death? Scientists believe there are several factors involved. Firstly, the loss of contact with the storm's primary source, the ocean. L'ouragan, son carburant, c'est l'océan chaud. Donc si jamais il atteint une terre, si jamais il quitte l'océan, il va être privé de carburant et donc il va s'affaiblir et disparaître au fur et à mesure. Without its energy source, the cyclone has to consume the energy it has stored. This energy is found in the form of humidity. The storm cannot die instantly. Instead, it deteriorates at a gradual pace. This explains why, in Katrina's case, the depression continued for nearly 3,000 kilometers. Hurricanes have even been known to stagnate between land and sea. A situation like this can quickly become catastrophic. This was the case for Hurricane Harvey, which reached the Texan coastline on the 25th of August 2017. Étant stationnaire sur la côte du Texas, il avait entre guillemets un pied au-dessus de l'océan, donc il pompait de l'énergie et de l'eau, et de l'autre côté, le pied était sur le Texas. Et là, il redéversait toutes les quantités d'eau qui arrivaient. Over the course of 2 days, Harvey continued to flood the south of the United States before moving fully inland and disappearing for good. Another element that weakens hurricanes is the morphology of the land. Le vent qui passe sur un relief un petit peu compliqué va subir plus de turbulences, plus de frottements, donc il va avoir tendance à s'atténuer. Friction reduces the wind speed inside a cyclone. This, along with the drop in its energy source, forces it to disappear. The final element is what scientists call wind shear. Le cisaillement du vent, c'est la variation de l'intensité du vent et de la direction du vent avec l'altitude à travers l'atmosphère. For example, by blowing more intensely at a higher altitude, the wind pushes the warm and humid air to the side. Wind shear has a key role to play in destroying tornadoes, so it can also destroy cyclones. On peut imaginer un cyclone comme étant une toupie, enfin une toupie qui tourne comme ça, et le cisaillement, c'est quelque chose qui va incliner la toupie. Et une toupie qui tourne pas droit, généralement, elle dure pas très longtemps. That's it for hurricanes, the weather phenomena that devastate the North American coastlines and the Caribbean. Now onto the most violent of natural disasters, of which we hear much about but rarely see on this side of the world, typhoons. À l'ouest du Pacifique, les masses d'eau sont particulièrement chaudes. C'est là où on trouve les masses d'eau les plus chaudes sur la Terre. Et donc, c'est une région très très propice à la formation de cyclones extrêmement violents. In this region, the heat from the surface of the ocean generates many cyclones. It produces vast amounts of evaporation, so the vapor-filled air rises quickly. This creates a low-pressure zone and suction, which generates strong winds. Above this, enormous clouds enter into the rotation. They are able to destroy anything in their wake. The Western Pacific is the birthplace of the most powerful cyclone, or rather typhoon in the world, Typhoon Haiyan. In early November 2013, it struck the Philippine coast with winds reaching 315 kilometers an hour. On a une zone dans laquelle les cyclones peuvent se développer qui fait probablement 3 000 à 4 000 km de est-ouest et 2 000 à 3 000 km sud-nord. Comme la région est grande, les phénomènes ont beaucoup de temps pour s'intensifier et peuvent atteindre les régions côtières avec une grande intensité.
With a death toll of approximately 7,000 victims, Typhoon Haiyan is certainly the most violent typhoon ever recorded on Earth. It is not, however, the most destructive ever seen by humanity. On the 12th and 13th of November 1970, the Bhola cyclone struck the coasts of Bangladesh and India. Like in Hurricane Katrina's case, the main issue was the morphology of the land. Bangladesh is particularly flat, so here the problem occurred on a much larger scale. Le soulèvement de la mer associé à ce cyclone a noyé une partie extrêmement importante du pays sous 10 mètres d'eau. Il y a 10 mètres d'eau qui sont passés et comme les gens habitaient dans ces endroits-là, les gens étaient noyés simplement. Voilà. The community was lacking in solid shelters and they had almost no means of prevention or communication. Overall, the number of victims is thought to lie somewhere between 200 and 500,000. It spread from the West Indies to the United States, Southeast Asia, and even the island of Réunion, as we have seen that cyclones are formed in large tropical zones around the equator. They occur at different times depending on the location. This is how the cyclonic seasons are formed. Dans l'hémisphère nord, ça correspond à la période entre juin et novembre. Dans l'hémisphère sud, disons entre novembre et avril. The number of cyclones is always higher towards the end of these periods. Why? Because in each hemisphere, this usually corresponds to the end of summer. Une des particularités de l'eau de mer, ça se chauffe beaucoup plus lentement que l'air. Ça prend du temps à chauffer l'eau de mer. Donc il faut quasiment que tout l'été passe pour qu'on arrive à des températures de 26 degrés ou au-dessus. Et cette eau, une fois qu'elle a été très chaude, elle met très longtemps à se refroidir. Cyclones appear all over the world in the tropical zones. But could cyclones perhaps be found elsewhere, for example in the north? It seems unlikely, but phenomena resembling cyclones exist in the Arctic and Antarctic waters near to the poles. They are called Arctic hurricanes or polar depressions. Quand on regarde les images satellites, on a l'impression de voir un cyclone, alors à beaucoup plus petite échelle. Au lieu de faire parfois 500 ou 1000 km de diamètre, leur diamètre va être de 100, 200, 300 km au grand maximum, mais on a la même chose. In the same way, there is a low pressure zone which attracts wind. The wind also draws energy from the surface of the ocean, but unlike tropical cyclones, this is rather due to a difference in temperature than a difference in humidity. Disons que la température en elle-même, ce n'est pas une donnée qui suffit à elle-même. Ce qui est important de connaître, c'est la différence entre cette température, la température autour et la température en altitude. Incredible. If seawater is normally around 0 degrees at the poles, the temperature of the winds can reach up to minus 40 degrees. Even if polar depressions seem a little less significant, they reveal a possibility for cyclones outside of the tropical zones. In fact, American coastlines have already been affected by hurricanes even in the far north. This is what happened with Hurricane Sandy in 2012. Il était encore au stade d'ouragan quand il a touché New York, donc c'est quelque chose de complètement exceptionnel. Hurricane Sandy was able to travel so far by sourcing its energy from the Gulf Stream, a warm marine current that runs along the American coastline. But what about Europe? In recent years, this part of the world has also experienced terrible storms. From the 26th to the 28th of December 1999, cyclones Lothar and Martin crossed a large part of the continent, moving over France, Britain, Denmark and Italy. The anemometer on top of the Eiffel Tower was stuck on its maximum wind speed, reading 216 kilometers an hour for several minutes. So are these severe climatic events similar to tropical cyclones? Les tempêtes de 1999, ce ne sont pas des cyclones tropicaux, ce sont des tempêtes des moyennes latitudes. Et donc ces systèmes, ils ne puisent pas leur énergie dans les océans chauds de la bande tropicale. Although they were devastating, these phenomena are unrivaled to hurricanes such as Irma or Katrina. So are cyclones impossible on the European continent? Perhaps not, it would seem, if we took a closer look at Hurricane Ophelia, a climatic event that shook Ireland and a part of England in October 2017.
Ophelia, c'est effectivement un événement remarquable puisqu'il a gardé son caractère cyclone tropical pratiquement jusqu'à l'Irlande. The most incredible thing about Ophelia is its birthplace. It appeared on the 6th of October just off the Azores at 30 degrees latitude near the northern limit of the tropical zone. Most cyclones originate from the southernmost point of this zone at around 10 degrees latitude. How could it possibly have formed so high up? La particularité, il a pu naître dans cette zone-là, il est né à la fin de la saison cyclonique parce qu'on avait des eaux très très chaudes, des eaux de plus de 2 à 3 degrés. The summer of 2017 was a particularly warm one for the Atlantic. On the 9th of October, Ophelia appears quite far up north. Incredibly, while most cyclones formed in the southern hemisphere moved from east to west, Ophelia moved straight towards the northeast. Why? Once again, it is because the storm was formed much further north than all the others and was snapped up by what scientists call the jet stream. Le courant G, en fait, c'est des vents qui soufflent d'ouest en est au niveau des moyennes latitudes. C'est des vents assez forts. This powerful jet stream quickly propels Ophelia in the direction of Europe. On the 9th of October, the phenomenon is classed as a depression and then as a tropical storm. On the 11th, it officially becomes a hurricane. The following day, the depression is downgraded to a standard storm. It crosses Ireland and Scotland and then gets weaker as it heads towards Norway. In spite of the 3 deaths and the millions of pounds worth of damage Ophelia caused, the phenomenon was still fairly limited, far removed from Irma or Katrina severity. Even so, Ophelia opens a debate about the evolution of cyclones. With climate change becoming a major factor, what will happen in the future? Will there be more cyclones? And will they become progressively more destructive? Scientists can only bring partial answers to these questions. Almost all the data they have is very recent. 40-50 ans de données d'observation des cyclones, ça nous aide à mieux comprendre comment fonctionnent les cyclones. Mais ça n'est pas suffisant pour pouvoir faire des projections sur, dans les 100 ans ou les 50 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer. Since the 70s, satellites and many other technologies such as American research planes have allowed us to learn much more about these phenomena. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un cyclone qui se dirige vers les Caraïbes, vous avez les avions américains qui vont dans le cyclone faire des mesures, comme ça on connaît bien la force des vents qu'il y a dedans. These amazing technologies help to calculate the power of the phenomenon before it causes any damage. However, researchers still do not know how to accurately predict the birth of a cyclone and its subsequent trajectory. Certains cyclones, on les prévoit très très bien à l'avance. D'autres, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont complètement erratiques. In the long term, it is very difficult to draw any proper conclusions. However, there are definite trends emerging, such as the geographical distribution of these phenomena. As we have seen, cyclones appear and develop within the Earth's tropical zones, and recent studies have shown that this zone could evolve. La bande tropicale a tendance à s'étendre en latitude. En gros, les tropiques remontent vers le nord. Donc les cyclones vont être entraînés dans ce mouvement général et avoir des intensités fortes encore plus vers le nord. Just like Ophelia, more cyclones will appear in the north over the next few decades. Although these findings are still to be debated, this trend is far from reassuring. And if anything, the cyclones' increase in violence is a key indicator that the number of phenomena is only going to grow. On a des arguments qui viennent des lois de la physique. Plus il fait chaud dans l'atmosphère, plus l'atmosphère peut contenir d'eau, de vapeur d'eau. Donc lorsque ça précipite plus fort, donc plus de dégâts. Même si on avait des cyclones de même intensité, on aurait plus de dégâts. Cyclones. Whether we call them hurricanes or typhoons, these incredible weather phenomena can reach gigantic proportions. They can be larger than France and harbour winds faster than 300 kilometers an hour. They can tear houses apart and provoke waves of more than 10 meters in height. These wind monsters kill thousands of people every year and cause billions worth of damage.
Some scientists fear that the cyclones of the future will be even more destructive. What we tend to ignore is that cyclones play an important role in nature, particularly in the regulation of the climate. By drawing warm water out of the ocean and sending it back in the form of cold precipitation, cyclones help to check the ocean's temperatures. But that's not all. Les cyclones font partie des catastrophes naturelles. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que ces dégâts, les écosystèmes, donc la végétation, la faune, ils sont habitués, ils sont dans cet équilibre avec les cyclones. Climate change has also changed the nature of cyclones. The natural balance has been broken. But to what extent? And what are the consequences? Scientists have taken on the challenge of finding the answers.